In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, vis-à-vis de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about vis-à-vis de. And the preposition vis-à-vis de can be translated into various ways in English, such as towards, concerning, about, regarding, or in relation to, depending on the context. So we will see 4 examples with vis-à-vis de. Il est très respectueux vis-à-vis de ses professeurs. Il est très respectueux vis-à-vis de ses professeurs. J'ai des doutes vis-à-vis de cette stratégie. J'ai des doutes vis-à-vis de cette stratégie. Elle est toujours honnête vis-à-vis de ses sentiments. Elle est toujours honnête vis-à-vis de ses sentiments. La compagnie a changé sa politique vis-à-vis de la protection des données. La compagnie a changé sa politique vis-à-vis de la protection des données.